warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmailis MPDI, dosen tetap Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, program studi permesinan kapal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang saya, yaitu Bahasa Inggris Maritim. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa taruna-taruni Politeknik Pelayaran Malahayati, program studi permesinan kapal semester 3 dengan kode mata kuliah PK2323 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang English Specific Purposes yang merupakan keterampilan khusus bagi taruna-taruni dalam dunia bahasa Inggris maritim. Para taruna-taruni akan belajar di semester 3 ini tentang bagaimana perlengkapan-perlengkapan yang ada di ruang mesin kapal seperti bilge, ballast, and pumping system dan bagaimana working principle atau prinsip kerja dari alat-alat ini di atas kapal. Selain itu, mahasiswa taruna-taruni juga mempelajari tentang alat oily water separator yang digunakan untuk memisahkan air dan juga minyak, dan ini juga merupakan perangkat yang ada di ruang mesin kapal. Tidak hanya itu, taruna-taruni juga belajar tentang PPE dan LSI yang menjadi bagian dari saving appliances. Artinya ini adalah alat-alat protecting perlindungan diri di atas kapal, personal protective equipment yang harus mereka ketahui di dalam melindungi diri mereka di atas kapal. Pada akhir semester ini, mahasiswa dan juga mahasiswi taruna-taruni mereka akan ditantang untuk membuat video bermain peran atau role play dalam penggunaan life saving appliances dengan contoh kasus orang yang jatuh di atas kapal atau kita kenal dengan man overboard. Adapun capaian mata kuliah atau CPL pada prodi permesinan kapal mata kuliah bahasa Inggris maritim di semester 3 ini adalah terdiri dari komponen CPL 1, 2, 3, dan 4 yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di dunia maritim, khususnya terkait dengan pumping system dan sistem kontrol lainnya dengan menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan juga tulisan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan teknis dalam bahasa Inggris terkait proses fabrikasi, perbaikan di atas kapal dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma kepatuhan di dunia maritim internasional. Mereka juga diharapkan mampu untuk menunjukkan kemampuan berinovasi dalam mencari solusi praktis dan efisien terhadap permasalahan yang terjadi selama operasi perbaikan, tetap mempertahankan integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan praktek dari pollution prevention from ship dalam bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. 3 komponen utama yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran disingkat dengan ABC. A adalah anticipation, B building knowledge, dan C adalah consolidation. Untuk anticipation, biasanya di awal pertemuan saya akan mengajak mahasiswa taruna-taruni untuk merecall prior knowledge mereka terlebih dahulu atau pengalaman yang pernah dialaminya sebelumnya, atau mereka memiliki istilah dalam bahasa Inggris permesinan kapal yang mereka ketahui. Kemudian ada building knowledge. Building knowledge ini adalah kemampuan mereka di dalam aktif selama pembelajaran dan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di dalam kelas tentang sebuah topik tertentu. Harapannya adalah mereka terbentuk higher order thinking skill-nya atau kemampuan berpikir tingkat tingginya ketika mereka sharing dengan teman lainnya. Sedangkan si consolidation adalah bentuk akhir ataupun kesimpulan dari pembelajaran yang mereka lakukan di setiap harinya. Materi yang saya berikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, sastra digital, kuis interaktif menggunakan learning apps, word wall, Mentimeter, quizzes, dan berbagai media pendukung lainnya. Saya juga menggunakan komunikasi 2 arah sehingga interactive learning process bisa diimplementasikan untuk mendukung pemahaman siswa seperti diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi siswa. Assessment yang saya gunakan dan saya lakukan adalah berupa assessment formatif yang merupakan penilaian proses meliputi kegiatan yang ada di dalam kuis yang saya berikan, bisa dalam tugas proyek, penilaian sikap, dan juga keterampilan sesuai dengan RPS.
serta asesmen sumatif yang merupakan penilaian akhir pada pertemuan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah experiential learning, cooperative learning, serta collaborative learning yang mengedepankan HOTS atau higher order thinking skill, cara berpikir tingkat tinggi. Referensi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah modul yang saya rancang sendiri yang mengacu kepada International Maritime Organization dan juga modul 317 yang sudah diselaraskan dengan kebutuhan industri dunia maritim yang juga berstandar SMCP atau Standard Marine Communication Process. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Maritim, program studi permesinan kapal, yaitu tentang Bilge, Ballast, and Pumping System. Mari kita saksikan bersama. Halo, good morning students. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? Today gonna be an amazing day. Be good, be happy, be strong. It's okay to make mistake. Okay, so thank you for coming this morning. I'm really happy to meet all of you in this class. So today Miss Nurma would like to continue our lesson about bilge, ballast, and pumping system. But before going to this theme or before going to this topic, let me do some review today. Miss Nurma already put some paper on your table, and then you gonna pick the paper and then show to your friends, and then you need to know about the meaning or the abbreviations of the word. Yeah. 1, 2, 3, go. IMO, International Maritime Organization, STP, Sewage Treatment Plant. SOPEP, Seaboard Oil Pollution Emergency Plan. ORB, Oil Record Book. GMP, Garbage Management Plan. OWS, Oily Water Supply. Marpol, Marine Pollution. XP, Ballast Management Plan. SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus. Okay, thank you very much students. You are still remember about the long words of our abbreviation. Kalian udah ingat singkatan-singkatan dalam Maritime English dan kalian bisa nyebutin tadi. Like today, we gonna drill about that materials. Ballast, bilge, ballast, and pumping system. So for this meeting, the goals is, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menganalisa dan menginterpretasikan terminologi dan singkatan dalam sistem bilge, ballast, dan pumping system. Nah, kalian sudah preview materi minggu lalu. You try to tell me about singkatan atau abbreviation, ya. And for today, we gonna know about the terminology. Terminology. Do you know what is the meaning of terminology? Istilah atau vocabulary yang relate dengan our topic, ya, dengan topik kita hari ini. Okay. Bilge, ballast, and pumping system. Before coming to the materials and then after delivering the objective of the lesson, Mr. Ma want to ask you. Maybe I want to ask Join first. Miss. Okay, Join. When you see the title, bilge, ballast, and pumping system, do you think what is ballast? You know before? I think ballast is tanki of the ship. The tank of the ship, Yes, berarti yes. tangki pada kapal gitu ya. Okay. Do you know the function of the ballast? Function is stabilizer, Miss. Oh, for stability. Ya. Okay. How do you know that? Dari mana Join tahu kalau fungsi ballast itu? Dari buku, Miss. Dari buku ya. Okay. Maybe also others have the experience. Okay. So we gonna know first, but I want to pursue you to watch the video first. Just want to make you try to imagine the situation on the ship. Okay, so I will play the video for you about our materials for today. In the near future, the ballast water management convention
will establish a global legislative regime to control the discharge of ballast water, and in particular, the discharge of invasive species into the sea. This will require ship owners to install ballast water management systems. Ballast Water Treatment System, or BWTS, is a unique technology, offering the least disruptive option for ships to treat ballast water. As one of very few in-tank solutions on the market, the unique circulation process treats the ballast water during the voyage, rather than during ballasting. This means that the ballast system doesn't delay the ship or interfere with cargo operations. The ballast system is unique in that it requires no filtration, no toxic chemicals, and no UV irradiation. Okay, The so you system can yields see over there are pumping systems. pressurization and deoxygenation by injecting nitrogen. That's the pumping system, and the pumping system trying to connect to the tank of the ballast and the ship. Since the system uses onboard excess energy, it provides lower operational costs. Like that. So there are some valves there. There are tanks power there. generators or pumps is necessary. So this is the situation on the vessel. So many tanks, so many pipes, lines. All process components feature on-time proven marine track records. As we use standard components available by the worldwide partner network, service and maintenance is uncomplicated. Balanced BWTS works with all sizes of ships and in all types of water. The BWTS can be installed in both new builds as well as retrofitted into existing vessels, as the installation requirements are very flexible. Okay, everyone. To make it clear about that video only I want to need to see about the piping system. There are some tanks over there, right? Ada beberapa pipa-pipa kan tadi, terus ada tanknya juga. Nah, salah satu di antara itu ada namanya ballast and then bilge tank, ya, di dalamnya. Dan itu harus di maintenance, harus dirawat gitu di kapal. Nah, tadi ada proses maintenance-nya juga. But before, because we gonna know about terminology, kita akan coba kira-kira nih, kalau itu ada hull atau lambung kapal, ya, itu bagian depan kapal, di mana sih posisi-posisi mereka, ya? Nah, we gonna open this one first. Have you know? Maybe you gonna guess? Ada yang mau tebak nggak ini apa? Atau ini? Bilge. Kira-kira balas ada di mana? Something. This one? No, This one? it's This one? bilge. This is. Yes. Okay, this is ballast. No. How about this? Which one? Ini apa? It's bilge, miss. Bilge. Okay. This one? Let's see. Okay. Yeah, I want to show you some terminologies. Water line itu garis airnya. Okay. Can you repeat after me? Water line. Yeah, water line. Deck. So pretending that deck. Tank ballast. Ballast and the bilge actually they have same position. Biasanya di bawah juga, tapi beda tangki. Ya, they have different tanks. And then this one hull. Hull itu kan lambung kapal, ya. Okay, we gonna see this one. Okay, ada sea chest, water, ballast. This one ballast, cooling, fire, water. Ada sea chest lagi, ada apa tuh? Di bagian bawahnya itu air gitu ya. Nah, itu adalah ship. The important things that you know the position of the ballast. Okay? The under part of the ship. Ya, bagian bawah banget gitu. Nah, biasanya tuh di sana posisinya. Okay? Nah, we gonna try to know about this one. Ada yang mau try to guess? This is the optical device for seeing another, could be another ship, could be some things around the ship. Namanya periscope. Ya, and then compressed air tanks. Jadi dia fungsinya untuk menekan air, tapi dia juga untuk menyimpan udara. Ya, so compressed tanks is used for saving
some ears, ya. And then here valves, you know valves, right? Yes, yes. Ya, katup yang bisa membuka dan menutup. Okay, and then this one ballast tanknya. Nah, posisinya ini lebih ke posisi balasnya. Kalau ini air, berarti tangki balas itu adanya di sini, gitu ya. Masih di bagian bawah. Ada interior where the crew lives and work. Jadi dia berseberangan dengan tempat kru itu tinggal. Oke? Nah, this one. Nah, if you want to know about diagram of ballast, ini juga ada lagi yang lebih detailnya tentang diagramnya. So, kita coba lihat sedikit ya. In the operation of an oil water separator with a 15 ppm monitor, the separation of oil water and the separator. Jadi ukuran stability-nya itu harus 15 ppm. Separation is by gravity, whereas in the second stage, the separation is by Ada oil control valve. Ya di situ oil control valve. wash to the third stage of the separator through the inlet valve. The vent is kept open till all the air is removed from the separator. Bilge holdernya di Water is sini. enough. Jadi ada proses penyaringan si oilnya Is dulu. delivered to the separator. Terus ada valve-nya lagi atau Oil separates by gravity and collects at the top of the separator. ada unwanted things. Dia kalau dulu yang nggak benar ya, oil masuk ke pipa dibersihin di oily watery separator, nanti jadi bersih lagi. Sampai automatically drained to the oil tank, where the level reaches the bottom of the sensor as shown. The oil drain valve from the top of the first stage separator is a diaphragm-controlled system. Okay, so focus on this one. So many unwanted things yang masuk ke sini, banyak hal-hal yang nggak diinginkan yang masuk ke sini, yang mengotori kapal, yang akan mengotori kapal. Kemudian nanti ketika valve-nya dibuka, dia akan masuk ke nih oil control valve. Dia bersihin dulu air yang tadi tercampur dengan hal yang tidak diinginkan itu, sehingga menjadi air yang aman untuk mesin di kapal. Something like that. Jadi prosesnya itu kayak gitu teman-teman. Sama dengan ballast also. But ballast contains of clean water. Jadi emang udah yang bersihnya. Kalau bilge itu dia unwanted things-nya, hal-hal yang nggak diinginkan di kapal. Sampai sini, do you understand? Yes. Yes. Any questions? Enough? Enough. Okay, thank you. Nah, try to know some terminologies and the function, because this is our goal today. Pipelines, repeat after me, okay? Bilge, pipelines, pumping system, suction, ballast, valves, discharge. Okay, please raise your hand now. Who gonna try to match? For the first one, heavy material such as water carried in a ship ballast tanks to improve stability. What is that? Yeah, Join. Bilge? Ballast. Yeah, it's okay. Thank you for trying. Next, the lowest part of the ship where water collects and must be pumped out to maintain the ship buoyancy and stability. Bilge, miss. Bilge? Okay, great job. Another one, try to raise your hand, okay? A system used to move fluids such as water from one place to another place. Yes, miss. Okay, Yoel? Pumping system. Pumping system. Great job, Yoel. Next, mechanical devices that control the flow, aliran, and pressure, tekanan within pumping system. Yes, Farhan? Pipelines? False, because you need to control it. Okay, you need to open, you need to close the flow and pressure. Katup, ya, flow and pressure, aliran dan tekanan. It's okay, Farhan. Thank you. Next, the process of drawing water into the pump from the bilge ballast tank. Process. Rido. Okay, great job, Rido. Thank you. Next, the process of expelling water from pumping system to the sea, another designated area. Expelling water. Yeah? Come on. Mister, what's your name? Jeffrey. Pipelines. Discharge. Because expelling
expelling itu kan mendorong airnya gitu ya. Okay, the network of the pipes that connect the bilge and ballast tank to the pump and valves. Which one? Pipelines. Ya, pipelines. Jadi pipelines itu adalah networknya, jaringan pipa yang di-connect gitu ya. Bilge dan ballast kita butuh namanya pipelines. Thank you. Now you can try to use your phone. Ya, you can take your phone now, and then try to remember the function by scan the QR. Okay, scan this QR and then try to answer by drop and drag. Ya, you need to find. Okay. Can you all? Keliling aja di depan. Okay, now you have tried to answer by yourself to drag and drop the function and the terminologies. Discharge, bilge, pipeline suction, pumping system, ballast, and valves. So we gotta know about your answer. Can you try? Yeah. Okay, next students, control the flow and pressure within pumping system. Okay. You can submit your answer now. Okay, give applause. I will give you the problem on the ship that relate to bilge, ballast, and pumping system. You will have your own group. It will be first group, okay? You as a chairman, Rido. It will be the second group, Richard. You can Yes, be the yes. chairman or the expert for the group, and then you join. You will be the expert for the group 2, okay? So group 1, group 2, and group 3. I will give you this paper. This paper contains of problems. Ini berisi masalahnya, ya, masalah yang terjadi di kapal yang berhubungan dengan ballast, bilge, and pumping system. First, you need to understand, ya, about your part. We have 3 here. 1, 2, 3 paragraph. As an expert, Rido, Richard, and Join, you need to determine who will be the first paragraph, who will be the second paragraph, and who will be the third paragraph. Let your friend get their paper. Okay, understand until this? Yes. Okay. After that, I will give you time to collect with some friends who has the same paragraph. First, you collect with the first paragraph. Okay? Maybe first paragraph can sit here, second paragraph over there, and then the third paragraph here. Try to understand the meaning of the sentence first. Okay? I will give you the time about 10 minutes to understand the meaning of the sentence together. Okay? You back to the home and then you tell to your friends based on the first paragraph, second paragraph, and third paragraph. And please be expert. You lead the team later. Okay? Yes. And after knowing about these sentences, okay, you need to solve the case. Because we cannot solve the case until we understand, right? I will help you to know some vocabularies here, so it will be faster for you to understand the sentence. Let's see. There are some vocabulary based on the sentence. Bilge. What is bilge? Jalur pipa. Yeah, connect. Okay, the lines of the valve to connect some pipes. Tadi apa suction? Ya? Resapan? Mengisapa. Ya, karena menarik dia kan. Severe storm. Badai yang begitu besar. Nah, all the words written here. So, you will be easier to understand when you know the words inside. Okay?
Oke, tadi apa bahasa Inggrisnya terburuk? Mengatasi. Encounter. Mengisap. Success. Oke, menarik. Rute. Severe storm. Badai yang besar atau kencang. Bulk. Jumlah besar. Iron ore. Biji besi. Buoyancy. Keseimbangan. Oke. Kelompok apa mas bahasa Inggris mas? Okay, the second group, they will tell us about the situation or the problem that will be explained by Richard as an expert. Come on, Richard. Yes, we will explain the problem from the MV Ocean Voyager. It's a ship, a bulk carrier. Its route from Singapore to Rotterdam. It's carrying Iron ore, ya. ore. Oke. Bocor, Miss. Bulk carrier berarti dia membawa muatan yang bulk. Ya, oke. Ya. Jadi guys, di tengah perjalanan kapal ini tuh kena badai yang sangat besar sehingga air lautnya tuh naik sampai ke atas terus sampai membuat build sistemnya itu bermasalah, Miss. Build system get the problem, okay? Sehingga air yang di atas tuh sulit untuk dikeluarkan, Miss. Thank you for the group, ya. Okay, guys, after knowing about the situation, the problem from Richard group, ya, they already draw well on the board. We gonna know about how to solve the problem by the third group. So, the expert, Mr. Join, will lead the group to give the solution about the problem or the case that happened on the board. Problem solve, ya. Yes. Pertama, pasti jangan panik Don't be panic. karena di kapal semua memiliki aturan. Pompa-pompa tidak berfungsi secara baik. Para awak kapal dapat berupaya mengoperasikan pompa secara manual. Misalnya ini lambung kapal ini udah rusak nih kan, Miss. Udah kemasukan air. Because build system, ya. Kan listrik mati. Di kapal kan masih ada emergency generator. Emergency generator. Mungkin sebisa mungkin kita berusaha untuk menghidupkan emergency generator. Dan Turn mungkin on emergency generator. ya, Dan? mungkin kalau misalnya emergency generator tidak berfungsi juga, kita bisa melakukan pembuangan air secara manual. We have learned about bilge, ballast, and pumping system. What do you feel, Farhan? Do you understand about the way of us to learn today? Yes, Miss, I'm very understand and I'm happy. I like this material. Okay, thank you. To make it easier of you for learning, untuk teman-teman lebih mudah lagi belajar, Mr. Ma try to make the application, the learning media, and then you can access from Smart Campus, ya. So I will give you the link and then you can open. How is the way to use this media? Let's see. Students, learn English Maritime with Miss Nana. Yeah, for example. To control them. Okay, and then you can do apps, for example. Okay, something like that. Thank you very much for our meeting today. Thank you for your activeness. Hopefully this material will help you to understand about bilge, ballast, and pumping system. Thank you for today. And then let's close the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran program studi permesinan kapal. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.